I sent her a message just asking, like, hey, how are you? Like, and progressively the messages built and built and built. So we were starting to have conversations and started communicating with each other and started really getting to know each other as people. En realidad no me interesaba como románticamente, pero como amistad me parecía una persona muy interesante. Fueron varios meses en que empezamos a hablar y me mandaba casi todos los días alguna pregunta de cualquier cosa que posteaba. And I said, look, I have Skype, you know, maybe we should just start like talking there and we're not going to be hit by that limitation and we're going to be able to get replies instantly. Yo no lo había visto, entonces yo estaba muy nerviosa de conocerlo como así, como, ¿sabes? O sea, aunque sea una cámara es como ya está moviéndose, ya tiene una forma, una vida. Okay. Again. So yeah, I'm good. It was very awkward. I'm not gonna lie. I'm not the most confident person in the world, and I think Erin wasn't the most confident person in the world. So it was very sort of quick, but we sort of did it again, and we sort of realized that we enjoyed each other's company while we were just studying. Obviamente, la virtualidad nos ofreció también esta apertura, como de saber, pues no va a pasar nada, tal vez nunca nos conozcamos, entonces podemos hablar de lo que sea. Desde ese momento como que empezamos a hablar ya 24 horas del día en Skype. Nuestros Skypes automáticamente respondían a nuestras llamadas, entonces aunque él estuviera dormido yo lo podía ver dormir. Hablamos durante mucho tiempo y lo empecé a conocer y me recomendaba películas, me recomendaba cosas que escuchar, me recomendaba libros. I started feeling like I couldn't live without this person being close to me in my life. En marzo fue cuando yo le dije a él que si quería ser mi novio y él dijo que sí. Y entonces empezamos a vivirlo así, aunque fuera virtualmente. Nos sentíamos muy a gusto con ello, pero a la vez también sabíamos que era ese contacto físico era necesario. I got onto Skype and I messaged her and I said, look, would it be okay, you know, let's spend Christmas together. Le dije, te voy a decir algo importante, por favor, no quiero que te desconectes. And I'm like, okay, all right, I'm going to be there. And then I hear a clap of thunder and I'm like, crap. Y ya esperé a que él me respondiera y se desconectó. No sé, siendo una mujer trans siempre existe esa idea constante de que nadie te va a querer, entonces, y si alguien te quiere lo van a juzgar. And then I get back in there and then I get this message that she's like, I'm transgender. And I'm like, okay, like this is my response. Okay, that's cool. I'm okay with that. Tanto tiempo para que me dijera, en realidad a mí no me importa. En ese momento me dieron ganas de patearlo, pero bueno, no tenía la posibilidad y estuvo bien porque estaba lejos. You know, you love people because you love them, like, you know, and like her being transgender is just part of our story, I guess. Then got on a plane and got here to sort of see if that connection that I felt digitally at least was physically there. En mi mente yo seguía diciéndome, tal vez si no es cierto, tal vez si no llega. I don't know, everything's coming to my head and I'm still like believing that you're going to arrive, and I want to cry because I don't know if you're going to lie to me physically. And So, Erin, I just got off the plane and this is, you know, I've done a lot of stupid things in my life, but coming to meet you definitely wasn't one of them.
So I am about to meet Benjamin, and like, Oh my god, I can see you for the first time. This is so I'm going to incredible. cry, but I don't want to. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. As soon as, like, you know, I saw her, I hugged her and I kissed her, and it was like, wow, this, yeah. Me metió la lengua hasta la garganta. Y yo todavía tenía cara como de qué pedo, pero pues pasa. Llegó en noviembre y se iba a ir en marzo. I can't go back. Like, I don't want to go back. So Erin and I went, well, what can we do? Era a Estados Unidos o Guatemala. Y decidimos ir a Guatemala. Y fueron nuestras primeras vacaciones juntos. And I just remember standing there and realizing that I finally found the person I want to be with, and it was just this, it was an overwhelming feeling of calm, apprehension, but knowing it's going to be okay. Yo creo que ese fue el momento en el que realmente dije, quiero estar con él, no quiero que nunca se vaya. Y me dijo, bueno, vamos a ver si podemos obtener una visa para Australia. Up until this year, our marriage wasn't recognized because Erin is a transgender woman. No podíamos entrar a Australia porque la visa de visitante era específicamente para turistas, y como tenía familia en Australia, que era la familia de Ben, entonces no podía entrar con esa visa, pero tampoco podía entrar con la visa de pareja porque nuestra relación no era legal en Australia. You go from feeling that you are a part of this society that wants you to a society that all of a sudden, just because of a choice you made, doesn't want you anymore. En realidad, Benjamin nunca lo va a decir, pero sí le pegó muchísimo. Fue muy triste para ambos. Entonces, por eso es como mi prioridad cambiar mi identidad. Y con eso también, de cierta forma, nos va a dar más facilidad de entrar a Australia. Gracias a él vivo más feliz. Gracias a él he aprendido a luchar por mis sueños. Love for me is, it's simple. It's just that first moment when you wake up in the morning and I roll over and I realize that I'm with the person that I want to spend the rest of my life with.